37 more died of corona during last 24 hours. And worldwide, corona death toll crosses 3,78,000 number of infected 64 lakhs. Assalamu alaikum. Gulstan Ahmed welcoming you all to news at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. You have just heard the headlines. Now moving on to the details of the news. Prime Minister Sheikh Hasina urged all to work their respective workplaces by following the health codes properly to protect themselves from the coronavirus, saying that the government thinks most about the betterment of the people. The Prime Minister said this while delivering her introductory speech at ECNEC meeting through a video conference from Ganobhavan this morning. Other ministers concerned were connected to it from the NEC conference room at Shere-Bangla Nagar in the capital. Regarding the relaxation of the worldwide shutdown imposed to contain the spread of the lethal virus, the Prime Minister mentioned that the government has taken the initiative so that people of all classes to keep up their living and livelihood. The Premier said the whole world has told due to the onslaught of the coronavirus pandemic. Not only in Bangladesh, this situation prevails in the entire globe, she said. Sheikh Hasina, also the ECNEC chairperson, expressed her optimism again to overcome the present situation arising out due to the COVID-19 outbreak. পালনকালে এই মুজিবর্ষে আমরা আমাদের দারিদ্র্যের হার আরো কমিয়ে এনে বাংলাদেশকে আমরা যে একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে একটা উচ্চতর পর্যায়ে আমরা নিয়ে যাব কিন্তু কোভিড-19 এর কারণে সেই গতিশীলতাটা কিছুটা স্থবির হয়ে গেছে তবে আমরা মনে করি যে এরকম দিন থাকবে না আমরা হয়তো যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সেটা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পারবো তো সেভাবেই আমাদেরকে মানে সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রেখেই কর্মস্থলে আমাদের কাজ করে যেতে হবে যেন আমাদের দেশের মানুষ তারা যেন কষ্ট না পায় তাদের কথা আমরা বেশি চিন্তা করি Meanwhile, the Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) has approved 10 projects involving 16,276 crore and 3 lakh taka, including 2 projects related to emergency response and preparedness on novel coronavirus to strengthen the country's health system. The approval was given at the ECNEC meeting with ECNEC chairperson and Prime Minister Sheikh Hasina in the chair. Ministers and state ministers attended the meeting while Planning Commission members and secretaries concerned were present. Briefing the reporters after the meeting, Planning Minister M.A. Mannan said that they had placed 10 projects of 7 ministries in the meeting. He said the 2 COVID-19 related projects are COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness Project, involving 1,127 crore and 52 lakh taka, and COVID-19 Response Emergency Assistance Project worth 1,364 crore and 97 lakh taka. The Director General of Health Services under the Health Services Division will implement the 2 COVID-19 related projects from April 2020 to June 2023. Besides, the ECNEC meeting approved 4 other fresh projects while revised 4 old projects. The Planning Minister said of the total project cost of the government will provide 14,401 crore and 52 lakh taka, while 1,881 crore and 97 lakh taka will come from the project assistance. Today, Bangladesh reported 2,911 new COVID-19 cases in a span of 24 hours, surging the total number of such cases to 52,445. During the period, 37 more people died from fast-spreading COVID-19 disease, taking the death tally to 709. Additional Director General of the Directorate General of Health Services, Professor Dr. Nasima Sultana, came up with the disclosure at his daily online health briefing. Besides, 12,704 samples were tested in 52 coronavirus testing laboratories across the country, she added. 14,950টি এবং নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 12,704টি।
এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 3,33,073টি। যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2,911 জন এবং এই পর্যন্ত শনাক্ত 52,445 জন। শনাক্তের হার 22.91%। গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 523 জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ 11,120 জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 21%। গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন, এ পর্যন্ত মৃত্যু 709 জন। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.35%। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir has alleged that BNP's site range is limited and it sees only illegal power and huge corruption. He made the remarks while speaking with BRTC officials through video conference from his government residence in the capital today. Mentioning that the government has sixth sense, Obadul Qadir said rusty glasses are prevailing in front of BNP's eyes. He urged Mirza Fakhrul Islam Alamgir to remove the rusty glasses. The Road Transport and Bridges Minister said people fear that transport operators might not follow health guidelines if passengers' pressure is increased. He hoped that transport owners will keep their commitment, ruling out of people's fears. করোনা যাত্রী মালিক শ্রমিক আলাদা করে চিনবে না, ছাড় দিবে না কাউকে, তাই নিজেদের সাথেই সচেতনতা জরুরি। সংক্রমণের বিস্তার রোধে সকলকে মনোবল নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সচেতনতার প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে আপন কর্মক্ষেত্রে। বিএনপির দৃষ্টিসীমায় অবৈধ ক্ষমতার মসনদ আর দুর্নীতির পাড়, তাই তারা সরকারের ইতিবাচক কিছু দেখতে পায় না। মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন সরকার নাকি কানে তুলো দিয়েছে। আমি বলতে চাই সরকারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সক্রিয় আছে, বরং আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন না অসহায় কর্মহীন মানুষের কষ্ট, জীবন রক্ষা জীবিকার সমন্বয়, দেখতে পাচ্ছেন না সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিরলস প্রয়াস। চোখ বন্ধ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় না। চোখের সামনে থেকে মরচে ধরা চশমা সরিয়ে ফেলুন, তবেই সরকারের কার্যক্রম দেখতে পাবেন। Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said denying the patients to provide medical services is a punishable offence. He said this while briefing to journalists at his Secretariat office today. The Information Minister warned that government will take punitive action against irresponsible hospitals which took license in the name of treatment but do not ensure treatment. সিলেটে একে একে ৬টি প্রাইভেট হাসপাতালে একজন রোগী গেছে, তাকে কোনো হাসপাতাল নেয়নি এবং শেষমেশ তিনি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। এগুলো অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এই ধরনের প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর বা যে কোনো হাসপাতালের এই ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য। সরকার এগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। যারা এই সময় রোগীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছপা হচ্ছে এবং তাদের অবহেলার কারণে রোগীরা মৃত্যুবরণ করছে, তারা আসলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছেন। আমি আশা করব যে কোনো হাসপাতাল এই ধরনের আচরণ করবেন না। এখনই সময় আত্মমানবতার সেবায় হাত প্রসারিত করা। ইউনাইটেড হাসপাতালে যে 5 জন মারা গেছে, এই 5টি মৃত্যুর দায় কোনোভাবেই ইউনাইটেড হাসপাতাল এড়াতে পারে বলে আমি মনে করি না। বাংলাদেশে পান থেকে চুন খসলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবৃতি দেয়, মানবাধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানবাধিকার নিয়েও তারা প্রতি বছর রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু যেই ঘটনাটি 25শে মে পুলিশ যেভাবে একজন কালো আফ্রিকানকে গলার উপর চেপে ধরে তাকে হত্যা করা হলো, টেলিভাইজড কিলিং যেটি হয়েছে,
এটি সেখানে মানবাধিকারের কি পরিস্থিতি সেটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন এটি নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না, কারণ এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়। পুলিশের হাতে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কালোদের সংখ্যা হচ্ছে 3 গুণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অথচ কালো জনসংখ্যা সেখানে অনেক কম, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যার দিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হেফাজতে 3 গুণ। Dhaka South City Corporation DSCC Mayor Sheikh Fazli Nur Taposh has said he would free the city corporation from all sorts of corruption. He said this at a meeting held at Nagar Bhavan this evening. Councillors would be the main companions to present a beautiful and corruption-free DSCC, he said, adding they would be involved to take any decisions for the city corporation. The mayor also directed all the officials and employees of DSCC to work with utmost honesty, dedication, and with the mentality to render service to the people. Sheikh Fazli Nur Taposh said they will follow the law, rules, and guidelines to run the organization effectively and hoped that all would lend their support to this end. The government is continuing relief distribution across the country as part of its humanitarian assistance to mitigate people's sufferings in the wake of the coronavirus pandemic. According to the information received from the district administrations of 64 districts, as of June 1st, nearly 192,000 tons of rice have been allocated. As relief for about 6.23 crore people of about 1.41 crore families were benefited across the country. The government has so far allocated about Taka 110 crore in cash as relief for distribution. Of the total amount, Taka 86.43 crore has been allocated as cash assistance has been distributed among 3.76 crore people of 84.7 lakh families across the country. Besides, Taka 23.94 crore was allocated for baby food and aid, while nearly Taka 19.31 crore has already been distributed among 12.84 lakh people of about 6.102 lakh families across the country. The Liberation War Affairs Ministry has issued a Gazette notification recognizing 1,256 people as freedom fighters. The Gazette was published today following a decision taken at the 66th meeting of the Jatiyo Muktijodha Council, Jamuka. The Gazette of the 1,256 freedom fighters was published after scrutinizing about 1.5 lakh applications in 3 phases. The list was finalized at the meeting of Jamuka after getting it checked by the Upajila level and district level scrutinizing committees. The newly enlisted freedom fighters will enjoy all facilities provided by the state for the freedom fighters. The global death toll from coronavirus is more than 3,78,000. More than 64,05,000 people are now infected, while 29,34,000 patients have recovered so far. In the United States, the death toll has been increased to 1,06,927, while about 18,59,000 people have COVID-19 infections in the U.S. In Brazil, coronavirus killed more than 30,000 people, while about 5,29,000 people have COVID-19 infections. Besides, more than 39,000 people died from the novel coronavirus in United Kingdom, 28,833 in France, and more than 27,000 in Spain. President Donald Trump has threatened to send in the military to quell growing civil unrest in the U.S. over the death of a black man in police custody. He said if cities and states fail to control the protests and defend their residents, he would deploy the army and quickly solve the problem for them. Protests over the death of George Floyd have escalated over the past week. Meanwhile, dozens of major cities imposed overnight curfews on Monday night. But demonstrations have largely continued unabated. They began after a video showed Mr. Floyd being arrested in Minneapolis on 25 May and a white police officer continuing to kneel on his neck even after he pleaded that he could not breathe.
The officer, Derek Chauvin, has been charged with third-degree murder and will appear in court next week. 3 other police officers have been fired. On Monday, an official post-mortem examination declared Mr. Floyd's death a homicide. Meanwhile, 2 people were killed during unrest in the Chicago suburb of Cicero as protests continued over the death of George Floyd, according to a town official. And now, to end the bulletin, the headlines once again. All have to work at offices maintaining health rules properly during this corona pandemic situation, says Prime Minister Sheikh Hasina at ECNEC meeting. ECNEC approves 10 projects involving over 16,276 crore taka, including 2 projects to combat COVID-19. BNP do not see any positive sides. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 Bangla News. Until then, Khadafis.